Hello everyone, welcome back to my channel. අපි අද ඉගෙන ගනිමු subjective pronouns සමග be verbs යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු pronouns කියන්නේ මොකක්ද කියලා. pronouns එහෙම නැත්නම් සර්වනාම පද කියන්නේ නාම පදයක් නැවත නැවත යොදනවා වෙනුවට යෙදිය හැකි පදයක්. එතකොට මොනවද මේ subjective pronouns කියන්නේ? I, she, he, it, you, we, they. We call them as subjective pronouns. අපි මේවා හඳුන්වන්නේ කර්තෘ සර්වනාම පද කියලා. එනම් ක්‍රියාපදයේ ක්‍රියාව සිදු කරන පුද්ගලයා, පුද්ගලයන්, සතෙක්, ස්ථානයක් හෝ යම් දෙයක් හැඳින්වීමට භාවිතා කරන සර්වනාම වර්ගයක්. I, මම, she, ඇය, he, ඔහු, it, මේදී සතෙක් යම් දෙයක් හෝ යම් ස්ථානයක් හැඳින්වීමට අපි it යොදා ගන්නවා. you, ඔබ, එහෙම නැත්නම් ඔබලා. singular, plural දෙකටම අපි යොදාගන්නේ you. we, අපි. they, ඔවුන්. What are the be verbs? am, is, are. am සහ is යොදාගන්නේ singular pronoun එකක් සමග. are යොදන්නේ plural pronoun එකක් සමග. am කියන be verb එක I pronoun එක සමගත්, is කියන be verb එක she, he, it කියන pronouns සමගත්, are කියන be verb එක you, we, they කියන pronouns සමගත් භාවිතා කරනවා. I am, she is, he is, it is, you are, we are, they are. ඒ වගේම ඔබ contractions යොදා ගන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ subjective pronoun එක සහ be verb එක හකුලුවා තමයි අපි වාක්‍ය කතා කිරීමේදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ඊටා පහසුයි වගේම ඔබේ කතාවත් ඒකවත් කරනවා. අපි දැන් බලමු contractions කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. I am, I'm. She is, she's. He is, he's. It is, its. You are, you are. We are, we are. They are, they are. Okay, let's see some examples. I'm a girl. I'm glad to see you. She's a teacher. She's my friend. He's a player. He's playing outside. It's a cat. It's a school. You're students. You're a boy. We're children. We're sisters. They're classmates. They're close friends. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක හමු වෙමු. මම රන්සි.